Good morning, ma. Good morning. నా వాయిస్ వినిపిస్తోందా? లక్ష్మి, గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. లక్ష్మి, గుడ్ మార్నింగ్. లక్ష్మి వీడియో ఆన్ చేసి పెట్టండి. ఆయిషా, లక్ష్మి. ఆయిషా, మీరు కూడా ఆన్ చేసేయండి అమ్మా. ఆయిషా, మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ ఆయిషా. వీడియో ఆన్ చేయండి అమ్మా. అందరూ ఆన్ చేసేయండి. ఎవ్రీవన్. ఆయిషా, మెహతాబ్, మీ అటెండెన్స్ అనేది మస్ట్ అమ్మా. అందరూ ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వాలి. ఎన్రోల్డ్ పర్సన్స్ ఆర్ ద 54 persons are enrolled. Please on the video, Aisha, Mehadab, and the remaining persons, Chinnaredam, Sneha, Sweta. Aisha, video on చేయండి అమ్మా. శ్వేత. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్. స్నేహ. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. Good morning, Jyoti. Don't off your videos. Just on. Everyone. షాహిస్తా, ఆన్ చేయండి. వీడియో యాక్సెసింగ్ అనేది అందరికీ ఉంది కదా? ఓకే. ఓకే అమ్మా, టుడే we start the topic related to the C software environment. How to set up the C software? What are the related the softwares related to the C related? Okay. Generally, we use the Turbo C software, but we can see the different softwares how it support. Actually, we are using the Windows operating system. But not only Windows operating system present, there are the different types of operating systems present, Linux, Unix. Okay, we can see about that also. నేను షేర్ స్క్రీన్ చేస్తున్నాను, మీకు విజిబుల్ అవుతుందో లేదో రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఓకే, షేర్ స్క్రీన్ అవుతుందమ్మా? ఎస్ మేడం. ఓకే, మీకు నా వాయిస్ కూడా క్లారిటీగా ఉంది కదా? ఎస్ మేడం. Okay. Let's we see today's topic related to the C environmental setup. How to set the C environment? What type of operating system we prefer in the Windows, and how to compile the program. Okay, we will discuss about these. See here we are seeing here the C environmental setup. What about the C environmental setup means?
Just to whatever the program we are writing, those program we must need some space to write. Okay, for this purpose, here see the C environmental setup. Before we start you starting doing the program using C programming language, you need the following two softwares available on your computer. That is one is the text editor and another one is the C compiler. Okay, one is the text editor and another one is the C compiler. These two softwares we must use in the computer. Then only we can write the program, and then only we can compile the program. Then see what about the text editor. Actually, we will discuss again about the softwares also, just to see the related to the text editor software and C compiler. In the default turbo C software there is a text editor and C compiler are present. I will show again, but see about the text editor and the C compiler here. What about the text editor? There is the different types of text editors present. Default text editors are the just you see in the Windows operating system notepad. Notepad. You observed? మీరు నోట్ ప్యాడ్ చూసారా ఎప్పుడైనా? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో నోట్ ప్యాడ్ ని చూసారా? ఓకే. In the related to the operating system editing command, see here, edit command, brief, Epilson, Emacs, and Vmore VI. These are the related to the softwares related to text editors, text editors. But in the Windows operating system, there is a default software is the Notepad. Okay, Notepad present. Okay, just we go through the related to the program. We can create a file by using these notepads. We can write the source files. We can write the source files in the notepad. But whenever we return the C program, after the completion of the writing, we must save that program. We must save that program. On saving that program, we must give the extension with the .c. We must give the extension to that file is the .c. Like this. Suppose I given the sample program, just sample dot c. Okay, like this you mention. It is just a file name, but we must give the extension also. Then only it is saved as a C program. Or else it will say just as a text file. If you give just only sample file name, then it is saved with the default text related file. Okay. Here, before starting your programming, you make sure you have one text editor in place. ఓకే. మనం ప్రోగ్రామ్ రాసే ముందే ఏం చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అనేది ప్రెజెంట్ అయ్యిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అనేది ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉంటేనే వీ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. వీ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. Okay. After the related to the text software, we must contain the C compiler. We must contain the C compiler. What is the purpose of the C compiler means? Actually, the compiler means it just read the source program. The compiler just read the source program. Okay, whatever the program we written, it reads that program. Okay, based on the programming instructions and structure of the program. Okay, it will compiles mean here it changes.
It changing the source code to machine language. It changes to source code to machine language. Machine language. Okay. Source code means whatever the program we written based on the structure of the C program. Okay. That is we called the source code. In this compiler, it changes, it translates the source codes to machine language. It is the task of the compiler software. It is the task of the C compiler software. The C programming language compiler will be used to compile source code into final executable program. Okay. The C programming language compiler will be used to compile compile yours whatever you are present the source code to into final executable program. Okay. Here, based on the basic knowledge of the programming language, the compiler will translate the source code into the machine language. Here, what is the machine language means? Whatever the language can understand the machine, it is called the machine language. Machine knows just only 0 and 1. It knows only these bits. We called these are the bits 0 and 1. These are called we called the bits. Okay, a machine knows only just 0 and 1. The complete source code will come converted based on the C compiler software into the machine language. Okay, we there is the some more free available computers compiler softwares are there. Those are the GNU, C or C++ compilers. Otherwise, you can have compilers either HP or Solaris. These are the related to the operating systems, but especially i- we are using in our Windows related operating system. We are using Turbo C software. It is the installation process of the related to the operating systems Unix and Linux. Now we are using the Windows operating systems in our colleges. Okay, those related supported software is we are seeing Turbo C related, but here given the installation related to the Unix or Linux related. Okay, Unix or Linux. These are the also operating systems. These are also operating systems. See here, there are the installation on Mac OS. Mac also one of the operating system, and also Windows. Windows is the Windows also one of the operating system. Okay, there are the different types of operating systems exist in Linux, Unix, Mac OS, Windows. But in our educational system, we are using mostly related to the Windows operating system. Why we are using the mostly Windows operating system means it is a user friendly operating system. When compared with the other operating system, it provides a user friendly. So we are using the Windows operating systems. But Unix, Linux, these are the most securable operating systems. Those are the most securable operating systems. But Windows, it is the user friendly operating system. It can able to install the each and every software, whatever the software it supports to installation. So we are using the Windows operating system. By related to our Windows operating system, we can install the software that is the Turbo C software. Turbo C software. In this software, it exists to whatever the need of the to write the program, to compile the programs, two softwares, text editor, text editor, and another one is the compiler.
Okay, these both are exist in the Turbo C software. Are you able to understand whatever I say here? Whatever I am saying here, are you understanding? Please respond, Amma. Teja, Jyoti, మేడం మీకు వినిపిస్తుంది కదా నా వాయిస్ అనేది? వినిపిస్తుంది మేడం. ఓకే, నేను చెప్పే టాపిక్ కూడా మీకు అర్థమవుతోంది కదా? అబౌట్ టు ద ఎస్ సి మేడం. ఎన్విరాన్మెంటల్. ఓకే, ఎస్ మేడం. ఇదంతా జస్ట్ రిలేటెడ్ టు ద సి ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడ్ మనం ప్రోగ్రామ్ ప్రజెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు డాక్యుమెంట్ కానీ పవర్ పాయింట్ కానీ వీటన్నిటిని ప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. ఎందుకంటే అందులో అన్ని ప్రీ బిల్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ హియర్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్. Okay, that is the turbo c software. Okay, we'll later discuss about the what is the turbo c software, what is the purpose, and also there is a another related. You can know previous classes open source and freeware. What about the open source and the freeware softwares? What about the open source and freeware softwares? These both softwares provides the free charge of the softwares, but it is a licensed software, open software, but freeware software has no license. Okay, we can easily use it and we can easily share to others. Okay, now we discuss about the turbo c related. Is it open source or freeware software? Just we go through the. Okay, just I'm browsing whatever we need. We want to know about the Turbo C software. How to we download? These are the supports the Windows operating system Turbo C software. How to we can install in our systems అనేది చూస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం టర్బోసి సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే తెలియాలి కదా హౌ టు డౌన్లోడ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది. బట్ ఇన్ అవర్ మొబైల్స్ రిలేటెడ్ దెర్ ఈస్ ఏ సో మెనీ కంపైలర్ యాప్స్ ఆర్ present, and also we can execute the programs also through the browsing on the online compilers. మనం ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ తో కూడా మన ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? బట్ నౌ ఐఎమ్ షోయింగ్ జస్ట్ ద రిలేటెడ్ సపోర్టెడ్ desktop related turbo c software. How to we can install the turbo c software? See, okay, suppose we see only turbo c software only present there for the c related. You can see there is a some more softwares are present. Okay, just I'm browsing for showing to you. So just I'm typing here the c software for Windows. See here. Hmm. Through the one link I am showing to you, there is a some more related. What is the related the softwares are present? See here. Here also specifying the turbo C++. Turbo C++ is the C after the advanced language of the C is the C++. There is a some more concepts are added. It is a object oriented language. But whatever the programs are contained in the C software, that will be executed in the C++ software also. We don't bother about that.
ఓకే. మనం సి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా సి++లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అన్నమాట. బట్ సి++ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద సి ప్రోగ్రామ్. సి రిలేటెడ్. ఓకే. See here showing only just turbo C++. Okay. Okay. Next we go through how to install the turbo C++ software. See here some related turbo C++ softwares related. I go through one site. Here there will shows how to install the steps of the. See here that it's a Java T point. Here showing the related to the how to install C related software. See here how to install C. There are many compilers available for C and C++. Here you whatever we need, any one we can take. We are going to the here showing the turbo C++. There is a turbo C software also present. It is our both are the related same related Borland developed. Okay, here to install the turbo C software, we need to follow the following steps. First of all, we download the turbo C software. Okay, first we download the turbo C software. It is a freeware software. We can easily download it. It is a free of cost. We have no we don't want to pay any charges for the downloading of the software, so we can easily download that software. Okay, next we go through the after downloading that file, we go through the directory, turbo C directory inside C drive. There is some drives are present in the actually the hard disk can divided into partitioned with the drives. These are present in the my computer. My computer. In the my computer, it shows like these directories. You see D, how many partitions we done in the computer. The those are it will show. If I do three partitions, it will shows three drives only. Okay, but in the default, the operating system preference we will give in the C drive. So operating system installed in the C drive. So whatever the software you installing, okay, whatever the software you installing, those software must save in the C drive. Okay, so here also we download the C software. After the create the directory for the C install, there is a some execute file present. Those are the extract the TC3 chip inside the C turbo C by double click on the install.x executive file. These installation completely related to the Windows operating system on the desktop or the laptop, not related to the mobile. Okay, click on the TC application located here. Like this directive, it shows C drive TC folder in that bin. Whenever we open that, defaultly we can write the C program. Okay, in the your systems also in the college lab related systems also present. It is symbol like this on the desktop. C. Okay, turbo C అని present అయి ఉంటుందన్నమాట. Okay, whenever you click on that, whenever you click on that, it opens the complete window. First window, here some options are present. Those are contains the file. Okay, edit option like this. In the file related option, there are some more options to create new, open, okay, save. Some more options are present.
Okay. For in the default, its screen completely shows in the blue color format. I will show. Just wait. Oh, see here the related installation after exactly run the setup.executive file. Follow up the instructions how to use Turbo C. See here. After opening the window of the Turbo C software related icon, ఇట్ షోస్ లైక్ దిస్. ఇలా చూపిస్తుందమ్మా మీ కంప్యూటర్స్ లో మనం ఇక్కడ ల్యాబ్ పరంగా చూసినప్పుడు ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట. కాలేజ్ లో డెస్క్ టాప్ రిలేటెడ్ లో కానీ ల్యాబ్ రిలేటెడ్ లో కానీ విండో అనేది ఇలా ప్రెజెంట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ ని టైప్ చేస్తాం. మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే మన ప్రోగ్రామ్ కి ఇచ్చిన నేమ్ అనేది ఈ టాప్ సైడ్ లో చూపిస్తుంది. ఇక్కడ కనిపిస్తోంది కదా మీకు, ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. మీరు వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్ గివెన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తూనే ప్రోగ్రామ్ టైప్ కి ముందే వీ వాంట్ టు గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. Okay, with the extension of the C, it's must to give the extension file. Okay, extension file అనేది మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే. ఓకేనా. డాట్ సి అన్న ఎక్స్టెన్షన్ మనం ఇవ్వాలి. మీరు లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడైనా, పవర్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడైనా, ఎక్సెల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడైనా మీరు ఎటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వరు. జస్ట్ పీపీటీకి సంబంధించి అయితే మనం ఏం చేసేవాళ్ళము, జస్ట్ ఏం ఫైల్ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేవాళ్ళం అనమాట. ఇప్పుడు కాలేజ్ రిలేటెడ్ ఏదైనా కంప్యూటర్ గురించి అనుకో, కంప్యూటర్ అనేసి వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో ఇచ్చేసేవాళ్ళం. కంప్యూటర్ అని ఇచ్చేవాళ్ళం. అప్పుడు ఏమైపోయేది, ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ గా అది ఇన్నర్ గా డాట్ డిఓసిఎక్స్ అనేసి సేవ్ అయిపోయేది అనమాట. అది ఇంటర్నల్ గా అదే డిఫాల్ట్ గా తీసేసుకొని ఫైల్ నేమ్ తో సేవ్ అయిపోయేది. బట్ ఇన్ ద సి సాఫ్ట్వేర్, సి ప్రోగ్రామింగ్, వీ మస్ట్ గివ్ ద ఫైల్ నేమ్ extension. We must give the extension. See here, it is a C++ software. Here the extension is the .cpp. It is the indication of whatever the program, which program it is అనేది it shows. ఓకే. కాబట్టి మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఇచ్చే ఫైల్ నేమ్ కి కంపల్సరీ మీరు ఏమి ఇవ్వాలి, డాట్ సి ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తారు, కంప్యూటర్ స్పేస్ ఇచ్చి డాక్ లేకపోతే డాట్ ఎస్ ఇలాంటివి యూజ్ చేయకూడదు. ఓకేనా. స్పేసెస్ ఇలా డాట్ ఆపరేటర్స్, ఓకే, నేమ్ కి ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. ఎంతవరకు ఉన్నా మీరు విత్ ద అండర్ స్కోర్ అన్న సింబల్ తో కంబైన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా. డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ని అండర్ స్కోర్ అన్న సింబల్ తో కంబైన్ చేసి ఫైల్ నేమ్ ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ వి గో త్రూ ద శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. హౌ కెన్ వి ఎగ్జిక్యూట్ ద శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద సి ప్రోగ్రామ్ వి విల్ సీ ఇన్ in the mobile supported app. There is a present one more related app, that is a decoder. That is a decoder app present. um, are you seeing decoder? I Yes, round off madam. here. Okay. It is a decoder app. We can easily download with the play store. If you have no space on the getting the new installation apps,
in the mobile, then you easily go through the online compilers. I will show that also. How to go the online compilers? How can you use the online compiler in the directly browsing through the browsing? Okay, just wait. It will opening. మీకు అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పే ప్రాసెస్ అనేది. ఒక ప్రోగ్రామ్కి ముందు అంటే జస్ట్ మీకు ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయకముందు జరిగే ప్రొసీజర్ అంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మీకు అర్థమవుతుంది కదా. ఎస్ మేడం. జస్ట్ వెయిట్, ఇట్స్ టేకింగ్ టైమ్. ఒక్క నిమిషం, నేను స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే మేడం. Hmm. ఓకే మేడం. Okay, thank you. Sometimes it will not support, so I'm stopping here. Okay. ఓకేనమ్మా, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఎస్ మేడం. After installing that app, just simply go through the Play Store. There is, we can type the decoder, then it shows that app. Okay. After installation, we can log in with our accounts, Google account or Facebook account. It prefers any account also. Okay, just go through the after completing giving that information. Here you are seeing start coding. Start coding. కనిపిస్తుందా? ఎస్ స్టార్ట్ మేడం. కోడింగ్ కనిపిస్తుంది కదా. ఇక్కడ మనము ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ దిస్ there is given, there we are seeing so many options, but you no need to about these options. For developing the project related, then we go through the these option. But here we are in the beginning stage, we are learning so basics, no? So I just go through the single file, single file related. So click on here, create, create symbol, click on this here. So simply I am clicking on the create related. See here, it supports related to the different languages. It is a R programming, Python 2. These are the some advanced language, but you want related only C related. Okay, C related. I am preferring here. So just go, just click on that. Mm, just click on this. Here, just see here. Here it is asking file name. మీకు విజిబుల్ అవుతుంది కదా. If you have any problem, please share with me. ఓకే మేడం. Okay. Mm.
Here it asking enter your file name. So I am giving here the file just is a sample program, no? So simple, okay, dot. He here no need to give the extension dot c because it is an app, no? So it is already have some extension dot c. So here given just file name only, but in our windows related desktop or laptop there you must give the extension must, okay, dot c. But I am here no need to giving the dot c. So simply I am entering the sample, okay. After giving the file name, just press on the create button. Just press on the create button. Okay. I'm typing here sample create. This file is this type of file name already exists. So I am giving just one number to change. Now it's created. Whenever whatever the file name we given, okay, it checks it already exists or not. If that file name is exist, then simply it says file is already exist. Then we want to change that the file name. Then we can change the file name. Here there is a sample program present. See here. మీకు కనిపిస్తోందమ్మా? These compiler is the supported of the GCC related software. Okay, it is a support the GCC 6.3.0 version. See here the compiler version it's showing. In the structure of C program, what are the sections we read? Documentation section, okay, link section, okay, user defined sections, some more. And next is the main function related programming section. These are the related of the structure of C program. First of all, see here it is a documentation section. What it's specifying? It is a specifying the version of the compiler. So here using the symbol double hash forward slashes it used. It is an indication of the comment purpose. For the multiple lines we are using these. Okay. Next, here header file added. It is related to the standard input output header files. Next, we go through the main function. Okay. Now we start the program in the main function. Here just I'm printing the message. Just printing the message. Sample program. Hello world. Okay. Like that we give and end with the semicolons. I will neatly present read mode. కనిపిస్తుందా మీకు ప్రోగ్రామ్ అనేది? Okay, see here the main program I started. When the main program started, the parenthesis opened. In this we must write the instructions. Here I am printing the message, just hello world message I am printing. Through the print function I am printing the message, print f. Okay, we present in the these function with we can write the messages with the double quotes. Okay, whenever we start
Start with the double quotes and write the message. After completed the message, we must end with the end of the double quotes. Ultimately, the instruction completed to write, we end with the semicolon. Otherwise, whenever we miss the semicolon, it shows the statement missing error. Okay, it shows that statement missing error. After I'm returning is some zero. Later we can discuss about the return functions, void related. It is just I'm comparing. See here. Now here I'm compiling through these. It is a compiler symbol. Whenever you want to compile, just click on this. Just click on this. See here, I'm compiling. Simply it shows the output. See here, hello world. Hello world. The message printed. Process is finished. It shows like this output. It is the related the sample and example program and how to compile the C program in the present software. Are you understood, Amma? మీకు అర్థమైందా? Yes, madam. Whatever I presented. Okay. Okay, I will give you also is that sample program. Just try yourself. It is a task to you. Okay. Shall I end the class? If you have any doubts, ask me. తేజు అర్థమైంది. అయింది ఆ అయింది ఏంలే. అర్థం కాదు మళ్ళా వీడియో పెడతాయి కదా మేడం మళ్ళా విను అంతే కదా అంతేలే. కొంచెం కష్టంగానే ఉంది అవును. నీ లాంగ్వేజ్ కదా దీనికి ల్యాబ్ ఉంటది కదా. ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఏందో సర్లే నేను సామాలు పోతున్నా బాయ్ వెళ్ళు. క్లాస్ లో ఇంత లెఫ్ట్ అవుతున్నా ఏమో ఏం లేదు తేజు ఏంది అది సివిల్ సర్వీస్ గురించి? సివిల్ సర్వీసా ఆ ఏం సివిల్ సర్వీసు మెసేజ్ చేశారు కదా 15 days ఉంటదని. కోచింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పింది అదిలే కోచింగ్లే ఇప్పుడు కోచింగ్ పోతారా ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఉంటదంట, అందుకే పోలా. ఓ, ఇప్పుడు ఒక టైమింగ్ చెప్తే బాగుంటది. ఎప్పుడంటే అప్పుడంట. ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఎట్టింటావు చెప్పు అదే ఇలా ఒక టైం ఉంటే ఆ అందుకే నేను వెళ్ళాల, లేకపోతే వినిందు. ఉమ్, మళ్ళీ ఇక్కడ సాటర్డే టైం ఇచ్చారే. ఏమో మరి తేజు ఆ ఏం కోచింగ్ అది? సివిల్ సర్వీస్ అంటే మాకు టైమింగ్ ఇష్టమైతే పోవాలా? మాకు ఇష్టమైతే పోవాలా? లేకపోవచ్చు కానీ టైమింగ్ తెలీదు ఆ, సడన్ గా ఇంగ్లీష్ మీడియం అడిగి అంతే కదా ఆ? ఏంది ఇంగ్లీష్ మీడియం అడగండి
చిల్ల అంటే నన్ను ఉమ్మంటే యాభయ్యా చెప్పు ఏం సంధ్యక్క అన్నం తిన్నావు సంధ్య యా సంధ్య ఫోన్ లో క్లాసులు ఇని నా కళ్ళ కింద నల్లగా అయిపోతాను ఎవరో దారుణంగా పడిపోతుంది నల్ల ఇల్లండి 10కే తినను ఏంది ముసిల్దాన్నే 10కే తినను అన్నం అంటే పొద్దున్న టిఫిన్సా తిన్నెక్క తిన్నావా పెద్దక్క రాసినావా ఆర్టికల్ నేను అడిగితే సావగొడతా ఇప్పుడు పోయి తెచ్చుకోవడానికి పోతానా ఓ చెప్తా ఉండు నీ మీదకి అక్కకి గ్యారంటీగా ఆ అక్క ఏంది చెప్తా ఉండు నీ మీదకి అక్కకు చెప్పుకోపా అక్కకు కాకుంటే వాళ్ళ అక్క చెప్పుకో ఓ బాయ్ యాడికి బాయ్ తేజక్క బాయ్ ఏం బిజీనా అక్క హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సంధ్య హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సంధ్య పోయినావా సంధ్య